Hi friends, today we will discuss about prenatal diagnosis, amniocentesis. Prenatal diagnosis is defined as the detection of abnormalities in the fetus before birth. Prenatal diagnosis is an option which is chosen by many couples at high risk of having child with a serious hereditary disorder. Prenatal diagnosis means diagnosis before birth. It is a way for your doctor to see if your developing baby has problem. The two main methods of prenatal diagnosis are amniocentesis and chorionic villus sampling. This test helps to find genetic disorders before birth. What is an amniocentesis? It is a prenatal diagnostic test in which a small amount of amniotic fluid is removed to determine any genetic abnormalities. സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഡിറ്റർമൈൻ ജെനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസ്. ബേബീസിലുണ്ടാകുന്ന ജെനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഡ്യൂറിങ് ആംനിയോസെൻറ്റസിസ് an ultrasound transducer is used to show a baby's positions in the uterus on a monitor. A sample of amniotic fluid which contains fetal cells and chemicals produced by the baby is then withdrawn for testing. ആംനിയോസെൻറ്റസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ബേബീസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു മോണിറ്ററിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡും അതുപോലെ തന്നെ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും? ഫീറ്റൽ സെൽസും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബേബീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസും ഫീറ്റൽ സെൽസും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ്. അത് നമ്മൾ വിഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് ആംനിയോസെൻറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നു. Amniocentesis involves taking a sample of amniotic fluid and the fetal cells from the sample are grown and then analyzed for the presence or absence of certain chromosomes, genes or enzymes. It is done most usually from the 40th to 80th week of pregnancy. Amniotic fluid is collected by inserting a hollow needle through the mother anterior abdominal and uterine wall into the amniotic cavity by piercing the amnion and chorion. ആംനിയോസെൻറ്റസിസ് യൂഷ്വലി നടത്തുന്നത് 40th to 80th വീക്ക് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും. Amniocentesis usually done in 40th to 80th week of pregnancy. During this stage, some fetal cells may appear floating in the amniotic fluid because there is a little amniotic fluid before 40th week after LNMP. Amniocentesis is difficult to perform before this period. The volume of amniotic fluid is approximately 200 ml and 20 to 30 ml can be safely withdrawn. It is done by an experienced physician who is guided by ultrasonography for outlining the position of the fetus and placenta. Ultrasonography, it is a prenatal test offered to most pregnant women. It uses sound waves to show a picture of your baby in the uterus. Ultrasound help your healthcare provider check on your baby's health and development. Purpose of amniocentesis. Amniocentesis is a common technique for detecting many genetic diseases, such as for detecting chromosome disorders, Down syndromes, sex chromosome abnormalities such as Turner syndromes and Klinefelter syndrome, genetic disorders like cystic fibrosis and sickle cell anemia, neural tube defects such as spina bifida. Amniocentesis is the only way to obtain information about fetal lung maturity. The main risks of amniocentesis are leaking of amniotic fluid. Rarely, amniotic fluid leaks through the vagina after amniocentesis. Miscarriage, needle injury, RH sensitization, infections, infection transmission. These are the main risks of amniocentesis. The physiological impact of amniocentesis on women and their spouse does not constitute a major obstacle to their ability to cope.
However, a certain number of couples reported feelings of uncertainty, tension, and anxiety about fetal injury. We strongly suggest that counseling should be given to high risk families and that prenatal care unit must be established. This is all about my topic. If you have any doubt, please comment. Thank you.